Vi ska fortsätta att läsa om the blue grey bird. Fågeln som tänkte att den kunde växla emellan att vara blå och grå beroende på vem som vann kriget. Och sitter kvar i trädet som inte ens lever utan är snett och vint. En historia som Helen skrev som liknar hur vi beter oss när vi försöker att vara det som vi inte är. Men innan vi gör det tänkte jag att vi skriver ner en bön. Skriver ner en bön och så får vi se om vi får ett svar under läsningen. Så vi tar en stund till att fundera på vad vill jag be om? Så jag såg att där vi skulle börja läsa så syftade tillbaka till tidigare text. Så jag börjar på sidan innan. Och på det sista stycket där. On the face of it, this passage may not seem to be a reference to that dream, but in the Earth text, Jesus inserts this parenthetical remark right before the final sentence, bring up that dream about the bluebird. Once he says this, you can understand why he does. Here he is talking about how Helen is attached to both miracle impulses, the impulse to extend love to another's mind, and sexual impulses, the impulse to extend lust to another's body, to the point of actually confusing the two. She says that by seeking happiness with the instruments of the world, bodies, she ties herself to the world. Yet on a mental, emotional level, the world is a desert, a place that is inhospitable to life. Rather than remaining tied to this desert, the thing to do is to leave. All of these themes can be seen reflected in the blue-gray bird, a figure symbolizing Helen being torn between two opposing sides, which then ties her to a hostile environment, which she instead should just leave. By bringing her dream from 25 years before, Jesus shows that what he's teaching her is not some bizarre new concept. It's a message that has been knocking on her door for decades. Indeed, after telling her to look up the dream, he makes that very point. Note that the essential content hasn't changed.
This brief reference to the blue-gray bird closely foreshadows what we see in Above the Battleground, which was dictated in 1967. In this text section, there is no overt reference to the dream, but the imagery is such specific match that the connection is instantly recognizable. To be released from conflict means that it is over. The door is open. You have left the battleground. You have not lingered there in cowering hope that the battle will not return because the guns are stilled an instant and the fear that haunts the place of death is not apparent. There is no place of safety in a battleground. You can look down on it in safety from above, not be touched, but from within it you can find no safety. Not one tree left standing still will shelter you. Just as in the blue-gray bird, we have Helen lingering on a battleground, ravaged by the repeated battles, pathetically hoping to find shelter in the one tree left standing. Her account of her dream says, the only tree left standing. When she instead should rise above it, where the war cannot touch her. So Jesus is clearly bringing her dream into this section. By doing so, he effects a kind of fusion of both the dream and the section. The dream lends its vivid imaginary to the section, and the section applies its sophisticated teaching to the dream. Out of the coming together of both, then, something new is produced. A particularly important message emerges for Helen's life, one that we will try to elucidate now. Helen is living on a battleground. She is to some degree locked in combat with all her brothers. She entered the war hoping to gain the spoils. As Jesus says, perhaps you think the battleground can offer something that you can win. Yet the cost is so great that now she wants to call a truce. She chooses to retain her impulse to attack, for she still hopes to one day win the war. But at this point, she is seeking a compromise. So she conceals her hatred behind a display of love, which she hopes will placate, maybe, the enemy enough for him to agree to ceasefire. Jag ska se vad det där betyder. Blidka, okay. Blidka the enemy enough for him to agree to ceasefire. This may seem like a solution, but is it really? Jesus observes, no one compromise with an enemy, but hates him still. No one compromises with an enemy, but hates him still for what he kept from him. Mistake no truce for peace, nor compromise for the escape from conflict. Indeed, this solution puts Helen precisely in the situation of the blue-gray bird. Now we see that the bird's split allegiance between the blues and the grays is really Helen's split allegiance between love and attack. It's an interpersonal issue. Helen can't decide what to do with her brothers.
Will she love them or murder them? This is what roots her to the battleground. This is why the bird can't imagine leaving the tree. But, as Jesus notes, there is no place for safety in the battleground. The idea that a barren, rotting, tilting tree will provide real shelter is ludicrous. This, however, begins to capture the desperation of Helen's situation. The section offers a penetrating analysis of the strategy of missing love and attack. We think of love as meeting the needs of the other person, and attack as serving our own needs. Since most of us want to honor both sets of needs, we hang on to both love and attack. We creatively mix them together to create a hybrid of the two. And this hybrid becomes the primary means through which we relate to the world. Yet the hybrid tends to be made of the content of attack while merely having the form of love. This section captures this strange amalgam with stark images. It speaks of someone justifying his savagery with smiles as he attacks, putting on a friendly smile to make his attack appear kind. And it speaks of giving someone a beautifully wrapped box with no gift inside. The wrapping does not make the gift you give. An empty box, however beautiful and gently given, still contains nothing. The loving facade is designed, of course, to conceal our attacking intent from others. Yet, perhaps surprisingly, it is also designed to conceal our attack from ourselves. Our attack disturbs us, and we try to hide it even from our own eyes. For the truth is that attack does not serve our needs. It does not get us anything we really want. Instead, it leaves us with a heavy load of guilt on our shoulders, along with a constant fear of punishment. Så låt oss stanna där. Det här känner jag igen. Det pågår hela tiden. Jag ser det både utanför mig, jag ser det både innanför mig. Och ett uttryck som har hjälpt mig att se det så jag kan påbörja förlåtelsearbetet är att jag attackerar under radarn. Och att jag ser också när andra attackerar under radarn. Ibland påpekar jag det. Och ofta så jag är inte medveten om när jag gör det själv. Jag kan märka det efteråt, för det händer det här. Jag känner skulden. Och att jag är rädd för straffet. Och kan då påbörja förlåtelsearbetet. Och att jag säger det när jag ser det hos andra ibland. Så är de helt omedvetna om det. Tror inte på det. Tror inte att man attackerar underlag. Man tror inte att man slänger skuld på någon annan. Men när man börjar se det så pågår det precis hela tiden och precis överallt. Och det enda som lyfter mig upp över slagfältet är förlåtelsen. Och det spelar ingen roll om det är jag eller någon annan som attackerar under radarn. Det är mitt att förlåta. För det är min varseblivning. Någon fler som har tankar om den här texten kanske också känner igen sig. Det är ju inte så trevligt att erkänna sådana här saker. Nej, men jag känner igen det. Jag känner igen det väldigt mycket faktiskt. Och som du säger, både i mig själv och i andra. Och ofta så
blir det så här, nej, om jag nu känner igen det när det händer så tänkte jag ser nålsticket och så, men då är det liksom för sent att ångra sig. Jag kan inte göra det bra på något vis då. Jag får Genom ju lov att, förlåtelsen så gör du det bra både för dig och den andra, eftersom det, ja, jag får ju se det så då, ja. ja, Mm. jo, så det spelar ingen roll om det är 10 år senare, utan vi kan Nej, alltid praktisera förlåtelse. förlåtelsen. Ja, jag tänkte Ja, faktiskt på dig när jag läste det, för jag tänkte i ditt jobb som advokat så måste det ha varit eh, mycket sånt. ja, ja. Där är det ju liksom, det går ju nästan ut på det i många Eller lägen. hur? Ja, Ja. det är skönt man slipper det. Ja, och vilket fantastiskt förlåtelsearbete du har gjort där då i den rollen. Ja, förhoppningsvis. Ja, ja, tack. Tack Ulla-Karin. Har du något, Marie? Inte mer än att ett konstant förlåtelsearbete. Och sen är det, och det här att när jag inte döljer det längre utan låter det få komma fram istället. Den här sårbarheten i det. Eh, att tillåta mig att bli sårbar fast jag vet att ingenting är sant. Men jag behöver ändå gå igenom det och tillåta mig att bli sårbar. Och nu har jag förstått mer vad försvarslöshet är. Försvarslöshet, i min bild så var det, ja men jag är osårbar, försvarslös, jag behöver liksom inte förstöra mig. Och istället så har bilden blivit, i min sårbarhet ligger min försvarslöshet. För jag har ingenting mer att försvara. Det är radical honesty. Helt ärligt vad jag upplever och känner just nu. Det är också så bilden börjar förändras av vad jag trodde sårbarhet, försvarslöshet är. Ja, det är mycket som händer. Det är bara till att gå igenom det. Men jag noterar också att förlåtelsearbetet, att vara ovanför slagfältet, att få vara observatören oavsett vad som pågår i mig, och den här arroganta delen av jag ska inte visa, jag ska inte vara vänlig och trevlig. Nej, inte ännu. Jag ser det verkligen. Och att det är helt okej, dömer man inte för det. Det är någonting. Kan skratta åt det, vad löjligt det är. Och samtidigt, ja, hur ser det ut nu? Ja, ja, det är mycket som pågår. Ja, tack. Tack, Marie. Attack in any form is equally destructive. Its purpose does not change. Its sole intent is murder. And what form of murder serves to cover the massive guilt and frantic fear of punishment the murderer must feel? We are hoping that if we put a kindly face on our attacks, we ourselves will be blind to them and thus manage to protect ourselves from their crushing burden of guilt.
Yet Jesus says that this strategy utterly fails, for in the end, we cannot avoid the real intent behind our actions. He may deny he is a murderer and justify his savagery with smiles as he attacks, yet he will suffer and will look on his intent in nightmares, where the smiles are gone and where the purpose rises to meet his horrified awareness and to pursue him still. For no one thinks of murder and escapes the guilt the thought entails. If the intent is death, what matter the form it takes? All we accomplish through this strategy is to conceal from ourselves the real source of our pain. We still feel the pain inherent in being an attacker. We just have no idea where it comes from. Jesus' logic here is undeniable. If it is true attack in any form, will hurt you. If it is true attack in any form, will hurt you, and will do so just as much as in another form, which you do recognize, then it must follow that you do not always recognize the source of pain. So Helen's problem goes beyond being stuck in an outer environment filled with conflict. She is also stuck in an inner environment, prevailed by guilt and fear, while being clueless as to where these feelings come from. This actually gives new meaning to the symbolism of the tree. Right after saying, "Not one tree left standing still will shelter you," Jesus asks these pointed questions. Think you the form that murder takes can offer safety? Can guilt be absent from a battlefield? Notice how this implies that the form that murder takes is the same thing as the one tree left standing, for both are described as failing to offer the safety that we seek in them. This implies that the dead tree now symbolizes the phony smile, the phony smile, the nice facade which Helen attempts to cover up her murderous intent. She hopes this flimsy covering will serve as a shield to protect her from her own attacks. But it's just like the rickety tree. It offers no protection whatsoever. What is her way out? The answer in both her dream and the section is the same: to rise above the battleground. And since staying on the battleground stems from an interpersonal stance, rising above it also an interpersonal, the rising above it is also an interpersonal decision. She needs to realize that being loving is not only for the sake of others, rather, being loving is her own need, indeed, her only need. She thus needs to understand that any attack on her part, no matter how carefully disguised, is an attack on her own peace, as Jesus puts it. This is your part, to realize that murder in any form is not your will. On a practical level, this first means learning to recognize her attacks, even the most artfully camouflaged ones. She can do this
not by scrutinizing the outer form, but by being very sensitive to her feelings. Even in forms you do not recognize, the signs you know. There is a stab of pain, a twinge of guilt, and above all, a loss of peace. Once she spots these signs, her job is then to quickly choose a miracle instead of murder. Choose to extend love rather than deal out death. This decision to resolve her inner split in favor of love is the decision of the blue-gray bird to do at last stretch out his wings and lift off from the tree. He no longer has any use for the battleground, and so he does not choose to be there. Rising above it, he will finally be safe from all its defaming violence. Se vad det betyder. Öronbedövande. Okej, deafening. Nu fattar jag. Deafening violence. As he circles higher, the ground of battle will seem increasingly remote and insignificant, as his world becomes instead the lofty sphere in which he now soars. He will forget about the clash of forms as he turns his attention to basking in the endless sunshine of his Father's love. In the light of this supreme joy, he will wonder how he could have wasted even a minute on that hopeless battlefield. We have now seen the original dream as well as 2 references to it in the dictation of A Course in Miracles. This gives us a chance to step back and try to see exactly what Jesus is accomplishing with those references. What Helen's original dream does is provide her with a memorable story filled with vivid imaginary that depicts a key pattern of hers. The pattern is her propensity to be split between 2 opposing sides, which leaves her stuck in an inhospitable environment, which she instead could simply leave. The dream's absurdity is a powerful communicator of the patterns manifest insanely. Then in 1965, when Jesus begins dictating the course to her, he references this dream during his teaching on confusing miracle impulses and sexual impulses. Then in 1967, our main focus here, he references the dream again while teaching about mixing love and attack. Each time he does, he brings the power of that story forward into his current teaching, using the dream as a kind of visual illustration of the point he is making. At the same time, his current teaching also flows backward in the dream, imbuing its enigmatic symbols with a rich and specific content. Trying to be both blue and gray becomes an interpersonal stance of trying to extend both love and lust, or both love and attack. The battleground becomes the conflict-ridden nature of this world, as well as the guilt-rid condition of Helen's mind. And the tree becomes Helen's futile attempt to take cover behind a loving facade,
that will supposedly protect her from guilt. Thus, at the same time, his current teaching is strengthened by having the dream there as a kind of parable. The dream itself acquires a detailed, sophisticated, and genuinely practical meaning. As a result, the dream becomes a refrain that runs through Helen's life. Each time it reappears, the new teaching in which it is embedded, which may seem weird and irrelevant, is shown to be merely another chapter in the ongoing thread of guidance about this pattern of hers. Meanwhile, this thread grows even richer as new colors are woven into it each time it returns. The presence of this continuing thread proves to Helen the compelling consistency of the message she is receiving over the course of her life. And this consistency reminds her that she cannot avoid her pattern forever, that eventually she must face and rise above her attachment to the battleground. För mig så är det som står ut mest det här att till slut har slagfältet ingen attraktion, ingen mening. Och då släpper fågeln trädet och börjar flyga högre och högre upp och möter Guds ljus och tittar ner på slagfältet. Kan inte förstå hur det ens för en minut har varit något intressant. Och jag upplever det i uppvaknandet, hur det slagfältet släpper sin frestelse eller dragningskraft för mig i allt ökad grad. Och att jag vill hellre bara rikta mig mot Guds ljus. Och att jag vet att förlåtelsen är det som tar mig dit. Att se på det med helig ande och att ta emot miraklet. Och undervisningen och soningen är det enda som har någon attraktionskraft för mig. Någon fler som vill reflektera? Ulla-Karin? Jo, alltså handlar inte detta egentligen om identifikationsproblemet? Att välja det rättsinta eller felsinta? Mm, Eh, absolut. Ja, egentligen, det känns som att det är en utläggning omkring det. Mm. Absolut, en väldigt detaljerad beskrivning av hur vi beter oss. Mm. Mm. Och att anledningen till att vi beter oss på det sättet är för att vi är attraherade av slagfältet och egot och separationen. Oh ja. Det ska gudarna veta. Mm. Och det är så här det ser ut i verkligheten. Här är illusionen och det är svårt att förstå det där med beslutsfattare och vem det är som väljer. Att det sker liksom ögonblickligen så. Men det gör det kanske om man i varje situation och i varje ögonblick så gör man ju valet på något vis. Vi gör det valet varje tusendels sekund. Under en Ja, sekund om man hinner du är hoppa emellan. på slagfältet eller om man är... Mm, Ja, ja, det är precis. spännande. Och när man börjar se det, det är därför hela kursen handlar om att avslöja egentligen egos mönster så vi kan börja se det. För när vi verkligen börjar se det så slutar vi välja det. För vi ser ju kopplingen. Förstår varför vi får ångest. Mm.
Har du något, Marie? Inte mer än att hålla med om att det blir mindre och mindre intressant. Drömmen och illusionen och många saker händer per automatik. Att det är inte ens en gång ett val utan det finns inte mer som ett val överhuvudtaget. Frestar inte alls. Och sen med andra saker som kan dyka upp så blir det mer nej, jag går inte in. Jag går inte in i den diskussionen. Jag är färdig med det. Det leder ingen vart. Nej. Mm. Så och att säga nej till det så då blir det ännu mer, man stiger ännu mer. Så ja, pratade just om just detta idag med en mäktig följeslagare. Just den här att det blir mindre och mindre intressant. Hon delade sina erfarenheter och jag mina. Synkronicitet igen. Ja, dyker upp här med. Ja, tack. Tack för det. Då har vi Cameo 29. Jämvik pentameter. Det här är ju eh, så intressant. Det kommer inte jag ihåg. Någon annan kanske kommer ihåg. Men jag tror att det är från kapitel 9 i den engelska versionen. Så börjar han skriva på bara jambisk pentameter. Och det är så Shakespeare skrev. Så det följer liksom en melodi. Och Helen lyfter ju upp det verkligen som att hon skulle aldrig kunna skriva på jambisk pentameter. Så det är liksom dikterat igenom henne. Det finns ingen fråga kring det. Vi har 5 minuter kvar, så jag tänker vi lämnar den här till nästa vecka. Ska vi se hur det ser ut nästa vecka. Om jag kan läsa då. Jajamän, det kan jag. Ascension Day, det är någon Kristi, Kristi himmelsfärdsdag är det väl? ja, Kristi himmelsfärdsdag. Då kanske vi vill ha ledigt. Vill ni läsa? Ja, Jag är tveksam om jag vet inte. nej. Ja, jag tror inte jag gör något särskilt. Så vi läser. Då hade vi en bön. Fick du något bönsvar? Jag fick absolut bönsvar. Så min bön var att jag vill känna mig stärkt i, jag har vägledningen, jag har hört det under en ganska lång tid, att jag ska skriva en bok och att jag vill känna mig stärkt i att jag kan vara ett verktyg för helig ande i skrift. Och när jag läste om hur Jesus använder Helens dröm och bygger ut sina teachings kring den här drömmen, så kände jag mig stärkt i att det går att ta emot helig ande, Jesus, även genom skrift och berättelser och historier. Mm. Någon fler som fick bönsvar? Jag fick som vanligt inget svar. Jag har ju inte. Men jag ber ändå. Jag får Ja, det nog på något sätt. ja då, det kommer. Du då, Mm. Marie? Jag hade ju bön om att få klarhet i hur jag väljer att sitta fast. Tunga ben, yrsel, mönster.
Hela det här stycket handlar ju om att sitta Ja, fast. det gör ju det. Så någonstans. Det känns som att det var bara en öppen bok så här. Ja, maskera inte attackerna. Nej, och det gör jag ju inte längre heller. Det känns ju också lite obehagligt. Det här oskyldiga ansiktet visar ju sig inte längre. Är hon sur så är hon sur. Fast det inte är sant. Hon finns ju egentligen inte. Men nu är hon det. Och hon smilar inte mot sin man. Så det var galet. Men jag är ju på battle, jag är ju ovanför slagfältet och tittar på det. Och Mm. ser, och det var ju någonting där, absurditeten i det, hur galet det är. Jag ser ju också det. Mm. Men det är ju också att vara ovanför slagfältet. Och det är väl kanske det också som håller på att släppa gamla tunga kedjor av people pleasing och smiling och ja, men det ska nog gå bra detta. Nu kommer svaret här. Nu ser Mm. jag svaret. Nu Mm. kommer det. Det är Mm. det som i morse när jag vaknade så tänkte jag, alltså benen känns som det var cement i dem. Ska jag lyfta dem överhuvudtaget när jag går? Så det är ju sånt som håller på att släppa. Eh, Tro att jag behöver göra någonting och vara aktiv och do bara för att någon annan är det. Mm. Nej. Så det är många kedjor som släpps på nu. Mm. Så jag ser ju att jag fick ju svar. Mm. Härligt. Ja, Tusen tack för ikväll. Vi ses. Tack så mycket. tusen tack. Ja.